he also completed the postgraduate diploma in wildlife management from Wildlife Institute of India, Dehradun, and was awarded Ministry's Gold Medal and Institute's Silver Medal with honors. During his long service career, he has worked mostly in the field of wildlife management and has been actively associated with the management of important species like elephants, rhino, and tiger, both in situ and ex situ, and he was worked toward the mitigation of human wildlife conflict throughout the state of West Bengal. He was nominated as an expert in the Indo-German project on mitigation of human-wildlife conflict in India by the MOEF and CC Government of India. Sri Sengupta has also served on deputation to Government of India and represented the country in various international forums both in India and abroad. He has successfully managed the affair of the 150-year of Zoological Garden Alipur as Chief Conservator of Forest and Director. Besides managing 34 lakh visitors annually, he introduced many new concepts in zoo and visitor management and awareness generation among people. Sri Subhankar Sengupta takes active interest in delivering popular lectures on forestry and wildlife management and is regular participant in such programs of All India Radio and Doordarshan. He also has more than 20 published papers and articles in reputed national and international journals and acted as author or editor for a number of books besides several scientific reports. He has been associated as visiting lecturer in the PG Zoology, Botany and Environment Science Department of Calcutta University, Vidyasagar University and West Bengal State University, Barasat, and research guide to the students for their MSc dissertation and is presently appointed as guest faculty in the Environment Science Department of the Calcutta University. Sri Subhankar Sengupta has also been nominated by the Honorable Calcutta High Court as a visiting faculty in the West Bengal Judicial Academy for delivering lectures on forest and wildlife laws. Now, I am requesting you to present your lecture. Over to you, sir. Thank you. Good evening. I think I am audible. Yes, sir, you are audible. Yeah. So first, let me express my thanks to the Madam Principal of Banipur MAHILA MAHAVIDYALAYA and the faculty and staff for giving me this opportunity to interact with you. I have here my one of my very good friend. I can see him, Professor Silanjan Bhattacharyya, and all others. Thank you. Let us start with today's topic regarding Jim Corbett and the forest conservation. I'll try to share the screen, start sharing screen and open, just a minute. There is some problem. Can it be seen? Can you Yes, see sir. it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. It is presentable. Presentation, I think you can see it. Yeah. So today we will be discussing about
Jim Corbett, who was fondly addressed by the people of Nainital and surrounding areas as the Carpet Sahib. The Carpet Sahib, he used to be a very famous person of that area, born as Edward James Corbett on 25th July 1875. He spent most of his life in present day Uttarakhand, the Nainital areas, that time the northwestern provinces of the British India. He was born on 25th July 1875. So we have been celebrating his 150 years. He died at the age of 79 on 19th April 1955 at Nayadi, at a place called Nayadi. It's a colony of Kenya. It's very interesting. Although Corbett spent most of his life in India, but once India became independent, he left the country and got settled in Kenya. Because by nationality he was British, and his basic occupations were hunter, naturalist, and writer. As we all know, Corbett was basically Anglo-Indian in origin. He spent a long time of his life, more than 22 years, working for the railways, transporting goods across the Ganges at Mokama Ghat of Bihar. He joined the army during World War I and commanded a labor corps in the Western Command of Normandy. This labor corps, it was entirely developed with the laborers from India. Actually, during major part of his life, Corbett spent as labor master. So he had a great command over the laborers, and that gave him an opportunity to meet with the general people and general public, and he was very close to them. That is why, out of affection, they named him Carpet Sahib. Later on, after the World War I, Corbett also participated and played a major role in supply and logistics during the Third Indo-Afghan War in 1919. Again, he tried to join the army during World War II. He came to Kolkata and tried to get himself enrolled in the army, but he was refused for being overage. However, later on, he was engaged to teach survival strategies in forests and jungle craft to the British and American soldiers to fight who were in India, to fight the Japanese intrusion in the eastern sector of India and Burma.
the experience of Corbett of the forest life and the jungle craft came in handy, and he was engaged to teach the soldiers about this. When India became independent in the year 1947, Corbett became very much apprehensive about the future of the Anglo-Indians and the Britishers, Europeans in the country. So he left India and got settled in Kenya, a place called Nairi in Kenya. All the time, Corbett stayed with his mother and sister. Interestingly, he never married during his life. There are many anecdotes why he did not marry. One thing is that being Anglo-Indian, born and brought up in India, it was not very easy to find a good European match. Also, as he spent maximum part of his life in the forest and running the laborers, he abstained from marrying, but he had a beautiful relation with his mother and sister and stayed with them, and he got settled in Kenya with his sister only. During his lifetime, Corbett would organize shikar parties for the Britishers, particularly bird partridge hunting was a big pastime at that time, and big shikars. During these shikar operations, Corbett became very good friend with the Viceroy, Lord Linlithgow. And he had a good access to the higher echelons of the society through the Viceroy. Corbett also worked as a naturalist, a businessman, entrepreneur, and a safari company promoter. In fact, why he got settled in Kenya? Because Corbett had a business over there, a business of wildlife safari and at this point of time, what we call ecotourism, this business he started in Kenya. That is why he got settled over there. But always there is a change in the life and outlook of the persons. The same thing happened for Corbett also, like transformation into Valmiki. In the later part of his life, he saw the drastic reduction of forest cover and killing of animals in India. And he got very much scared about the future of the forest and wildlife. And in that way, he transformed himself into a conservationist.
he became vocal about the protection of forests and wildlife. Around 1928, Corbett went to England and he came across the photography that attracted him very much. By that time, in India also, taking photographs of wildlife through camera and setting of camera in the forest was initiated. That attracted Corbett very much, and he started advocating about the wildlife conservation, and he started saying ki instead of shooting with the gun, you shoot with the camera. Corbett started his writing career from 1920, and many of his books became bestsellers. So one of the major contribution of Corbett was setting up of the first national park of India, the Haley National Park, in the year 1936. Later on, in 1954-55, it was renamed as Ram Ganga National Park, and finally, after the demise of Corbett, it came to be known as Jim Corbett National Park in 1955-56. Something about his shikar career. Entire hunting activity of Jim Corbett was in the Kumaon region. He shot his first man-eater in the year 1907 and continued hunting, and final one he shot in the year 1946 at the age of 71. You can imagine about those areas in about 120 years back, how backward were those and how he could negotiate those areas with very little backup and support. But he was after the target and he could achieve the target. Later on, in the late 1990s, another famous wildlife biologist of our country, Dr. A.J.T. Johnson, he retraced the path of Jim Corbett. He moved in all these areas following the articles of Jim Corbett, and even today in his book, Following the Footsteps of Jim Corbett, the book, it is written how difficult to negotiate those areas are even today. So you can understand how much difficult it was at that point of time. Jim Corbett started writing since 1920. His first book, Jungle Stories, was published in the year 1935. And the most famous of his writings, Man Eaters of Kumaon, was published in 1944, and The Man-Eating Leopard of Rudraprayag in 1948. I'll not go into the details of all these stories and books. You must read
if you have not read it by now, I will request you to read, maybe either in original English or there are very good Bengali translations available. So one must read these stories to know about the forest, the situations, and how Corbett uh, did the impossible things. Jim Corbett was awarded with many awards, including Kaiser-e-Hind by the Britishers, Officer of the British Empire, Order of the British Empire, everything. But I think one of the greatest award is the Indo-Chinese subspecies of tiger. You know, Indo-Chinese subspecies is one of the three subspecies of tigers, which is found in China and Myanmar and all these areas. The Indo-Chinese subspecies of tiger has been named after him as Panthera tigris corbetti. So this is a great tribute to Jim Corbett. Another very interesting thing, which you might have seen in the newspapers, which came only 2 years back, a beautiful anecdote written by the great Jim Corbett. I told you, Corbett stayed in Nairobi, Kenya. He used to run safaris. He used to act as voluntary guides in safari lodges and different areas. On 5th February 1952, Jim Corbett was requested to accompany Prince Elizabeth during her stay at Treetops, which used to be a famous safari lodge in Nairobi. Corbett accompanied Princess Elizabeth and her husband, Prince Philip, showed them wildlife and discussed about the abominable snowman of the Himalayas, and they went up to the hotel in the treetops for retiring in the evening, night, and Corbett stayed put at the base of the tree to look out for any wild animal or leopards. It was not known to the party, but during that night, Elizabeth's father, George VI, the king, he died. And immediately, Elizabeth II ascended the throne as Queen Elizabeth II. So Corbett wrote in his visitor's logbook a very famous line: for the first time in the history of the world, a young girl climbed into a tree one day, a princess, and after having what she described as her most thrilling experience, she climbed down from the tree. Next day, a queen. This is a very famous incident, which I like to share with you. So with this background of Jim Corbett, let us come into the tigers and tiger reserve. From Corbett, Jim Corbett, we come to
the year 1972. By that time, the number of tigers in the country came down to hardly 2,000 or less than that due to indiscriminate hunting and taking over of the tiger habitat. We had a visionary prime minister during then, the late Mrs. Indira Gandhi. She was instrumental in passing the Wildlife Protection Act in the year 1972 to stop hunting, to regulate wildlife trade, to stop habitat loss for wildlife. As a consequence, after the passing of the Wildlife Protection Act, from 1st April 1973, started the Project Tiger in India. And now, after 52 years of its existence, this Project Tiger has become the largest success story in the world in convention of protection of endangered species. On 1st April 1973, the Project Tiger was initiated with 9 tiger reserves, and the initiation program was held in Corbett Tiger Reserve. Now, on this day in 2025, we have 58 tiger reserves in the country, and as per the 2022 estimation, we have 3,682 number of wild tigers in India, which is 75% of the global tiger population. When we are talking about tigers, just have some idea about the behavior of tigers. Tigers are strongly territorial. They defend their territory. Males and females have different territory, but have overlapping territory. The territory of one male tiger overlaps with 2 to 3 females. But tiger is not a family person. The females, after mating, they give birth to the cubs. They raise the cubs single-handedly. Litter size is about 1 to 4. Why the females raise the cubs single-handedly? Because the major threat is from the male tiger. He will kill his offsprings. So, this is very important. And the tiger cubs stay with their mother for up to 2 years, 2 to 2.5 years. During this period, they get accustomed to the forest life, and most important of all, hunting. They come to know the process of hunting, because hunting is an acquired skill. You have to learn it under the guidance, supervision of your mother. So tiger reserves
and the surrounding areas, forests, they have the tiger population, which can be called a source population, which is the founding population, and the sink population, where these tigers, as I told, they are territorial, so they spread out. They have to establish their own territory. Those are the sink population. Then again, they will start become founding population. This particular issue of territoriality, it leads to conflict with human beings. However, tiger, is the apex species in the ecosystem. It is the apex predator. So it is called save a tiger, save the ecosystem. That is why Project Tiger, successful implementation of Project Tiger has given a boost in the wildlife management in our country. If we have a look at the present day Corbett Tiger Reserve, this same area was declared as a Haley National Park and later on as Corbett National Park. You can see its location. It's in the state of Uttarakhand, present day Uttarakhand, erstwhile Uttar Pradesh, spreads in the districts of Pauri and Nainital. The area is 1318 square kilometer with a core area of 520.86 square kilometer. If you look at the map, this blue area is very, very important. This is the Ramganga River and its tributaries. Why this is very important? Because due to the presence of the water and availability of water, we have plenty of grassland in the area. And that gives the herbivores which are required for the tiger to survive. As I told, during 1973, on 1st April 1973, Corbett Tiger Reserve was started, and at present, it is, as per the latest estimation of the National Tiger Conservation Authority, the tiger population is 260. That is the highest number in the country among the tiger reserves. Now, these days, the area of Corbett Tiger Reserve, as I told, 520 square kilometer is the core area, and the buffer area includes the Kalagar Forest Division and Sona Nadi Wildlife Sanctuary and Ramnagar Forest Division of Uttarakhand, which has given this area a contiguous forest patch. It has a diversity of habitats and wide range of species. It has both Himalayan and peninsular flora and wildlife, as it is located in the foothills of the central Himalayas. The forest types of the Corbett Tiger Reserve can be divided into three types: the northern wet deciduous forest, northern tropical dry deciduous forest, and Himalayan subtropical pine forest. It's a part of biodiversity hotspot. There are more than 617 species of flora, in which about 110 species of trees are there.
It has got very good sal forest, haldu, Adina cordifolia, Anogenesis latifolia, Bohemia. Beautiful trees, Melotus. All these trees, they are extremely liked by the herbivores, including the elephants. So they have plenty of food. Besides the flora, we have around 1013 species of fauna and more than 500 species of birds. This is also very interesting. The variety of birds. We have around 1300 known species of birds in India. Out of that, more than 585, around 600 species of birds are found in Corbett Tiger Reserve because of its wide forest types and diversity. Definitely, we have tiger, the apex species, the elephants, different species of vultures, crocodiles, gharials, and some important species of tortoise and turtles. This entire reserve has been separated into 6 ecotourism zones. Corbett is very, very famous for its tourism. One is this beautiful forest, the easy sighting of animals, and its close proximity to Delhi has made Corbett flourish as the one of the greatest forest tourism center of our country. There are 6 ecotourism zones in Corbett: Bijrani, Dikala, Jhirna, Sona Nadi, Durga Devi, and Bhela. Tourists are allowed to enter from all these areas and visit the forest. Now I will quickly go through some photographs to give you an idea about how the forest is and how it looks and some of the representative animals. This is the habitat, the hills, the Ramganga river, the grassland, and the forest. I Hello, hope, sir. Sorry yes, to interrupt you, sir. But I think your exact screen is not visible. screen is not visible. You Exact cannot, screen, sir. I think okay, you you have cannot shared see. another screen, sir. Is it so? Yes, sir. Let me see. Sorry, there appears to be some problem with the.
I think even without that, when We pictorial can thing, you continue can with the follow very things. easily. Your talk is, words are visualistic, so you can follow. Some visual disturbances. Uh, you can hear me, no? Yeah, perfect. For me, at least, I can follow the picture from your words. I don't need any visual display. I, Fatafa. I would have like to show you some animals and birds and the habitat, which would have given you some idea about the Corbett. habitat and the Corbett National. What happened? Ma'am, should I call? Sir, আপনি mute Sir, please unmute yourself. Hello, what happened? Sir has muted himself. শুভঙ্কর কেটে গেল নাকি লিংক? Sir, please unmute yourself. Hello, sir. Who is the sir you meant targeting? Subhankar, you mean? Yes, sir. Subhankar, sir, please unmute yourself. Yes. Am I audible? Yes, sir, you are audible now. Please continue, sir. So I thought I would be showing some of the photographs, but as I told you already, the major animals, the number of animals and the major animals in Corbett National Park being the tiger, the elephants, and number of birds, more than 500 birds. However, the major problem is the number of tourists and the visitors in that particular area. I'm trying to get back to the sharing mode, but unfortunately,
I'm sorry, just give me 1 minute. Hello, Subhankar sir, your screen is visible to us. But sir, can you please unmute yourself and continue the session? Yeah, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Then let us quickly go through the slides, some of the photographs which I wanted to show. Some of the animals, because I was insisting just to give you an idea about the habitat as well as the animals. I'm sorry, my laptop is giving me trouble. So I cannot. Let me take another chance. No.
Somehow it got stuck. Okay, let me continue with whatever I'm sorry I cannot show the photos. So we have plenty of, am I audible? Yes, sir, you are audible. Sorry. You are audible, sir. Okay. Uh, Unfortunately, this is not working properly, so I cannot help. I would have loved to show you many of the animals which are found in the Corbett, particularly the elephants, the deer, different kinds of deer, and obviously the tiger. But along with this good ecotourism potential, Corbett also faces a major problem of poaching of all kinds of animals, particularly poaching of tiger and deer, as well as the elephant tusk is quite prevalent. And you know, the major threat that the wild animals face, particularly tiger, is the poaching. And all the body parts of the tiger is highly priced in the clandestine market. Another important problem which the tiger reserve faces is through uncontrolled tourism. I'm sorry I cannot show you the photographs, but I had collected some photographs showing how tourists are surrounding the tigers from different sides, giving him no space to move and thereby cornering the poor animal. This produces a great stress on the tiger. And this leads to human animal conflict also in future. In spite of all this, we must consider the fact that tiger is the greatest ambassador of our country. People outside India, they know India by the name of tiger. And
if we can manage the tiger properly, and if we can control the tourism, if we can maintain the law and order and everything in a tiger reserve properly, this is the best way to advertise our country. Not only that, it gives support to the local people who can earn from the tourists, who can earn from the forest, who can earn from the ecotourism activities, different activities in the form of giving vehicles on hire, running of hotels, restaurants, as tourism guides, bird watching, trekking, different kinds of activities. So we must always maintain a balance and manage our tiger reserves in such a way so that the ecosystem is also managed and there is a sustainable development in the form of economy also. With this, I stop here. Thank you. My Thank you so much, sir, for your beautiful session. We really enjoyed your session and learned a lot from it. Myself, Rituparna Dash, Department of Zoology. Now we are going to introduce our next speaker, and we are honored to welcome our speaker, Dr. Silanjan Bhattacharyya, Professor, Department of Zoology, West Bengal State University. Dr. Bhattacharya was born in 1961 in Kolkata, and he has completed his BSc and MSc in Zoology from Calcutta University, PhD in Human Ecology from the Indian Institute of Science, Bangalore. Research and teaching experiences are in Herin Lab, Stanford University, Institute of Franchise, Pondicherry, faculty at the Department of Zoology, Vivekananda College from the year 1996 to 2009. And now he is faculty at the Department of Zoology, West Bengal State University from the year 2009. In other sectors, he was the ex-member at West Bengal Biodiversity Board and also ex-member at State Wildlife Board and trustee in Ishwar Chandra Vidyasagar Education and Social Trust. His interested areas are teaching in evolution, ecology and biodiversity, research in human ecosystems and wild biodiversity interface, animal behaviors, science communications, innovative teaching, writing science articles and books, and also stage acting. Now, he started exploring AI tools for orienting students towards AI-dominated future, training young field ecologists, and he is also a popular writer in Bengali and English, mostly writing on issues relating biodiversity conservation, writing a monthly column which is titled Prani Jagat, the Animal Kingdom, for last more than 3 years, called in popular Bengali magazine Robbar. Important publications include a pictorial book with internationally acclaimed wildlife photographer Dhritiman Mukherjee titled The Land of Mosaics, Biodiversity of West Bengal, edited and written two of them. Highly popular series of easy field identification, guidebook in Bengali for common species of various groups of flora and fauna of West Bengal. Both are published by the West Bengal Biodiversity Board. Now, I am requesting you, sir, to please present your presentation. Over to you, sir. Thank you. Thank you for Thank you, sir. introducing me gloriously, which is almost whole of my CV. Anyway, that's not important. Why I must thank for inviting me to speak with you, especially the students from Banipur College, and obviously to my old friend, Madam Vidisha Ghosh-Dostidar, and already the first speaker,
introduced Miss as his friend. Sorry. So we are very close. Vidisha, me and Subhankar, we are from the same department of zoology, 1 or 2 years senior, junior. Obviously, as you can make out from the color of my beard, that I was the senior. Anyway, I have nothing to present visually. I have nothing. I have not prepared any PPT or anything. What I thought, I knew that Subhankar will talk about the biography of Jim Corbett, and also will give details about his activities. So I'm little sidetracked from it. Well, I will start with Jim Corbett, and then I'll go into an area which is even today a huge problem. That is the tiger and human conflict. Before that, I don't know, as I'm not visually presenting anything to follow, so as often the names suggest that all are Bengali, would better follow my talk in English, or should I continue, should I shift to Bengali? Because I would love to get questions even within the talk. It should be interactive. I would be very happy to be challenged or give clarifications, or more importantly, the queries. So can I make it interactive? Madam or coordinator, who is coordinating? Definitely, sir. You can continue in English. No, I can continue. Also, but rather I want to shift to Bengali. Okay, sir, please. I think the students will be more free to ask questions in Bengali. That's why I'm suggesting. If Okay, that's sir. so, you allow me to speak in Bengali. Sir, you can also use in bilingual mode also. Both in English and Bengali, sir? Yeah, it will be hybrid. Don't bother. Hybrid. তবে উনি ম্যাডাম খুব আপনি কিছু ভালো বাংলা বলছেন? লেখেন এবং বলেন। হ্যাঁ, সেটা একটা, উনি খুব ভালো বাংলা লেখেন এবং বলেন, সুতরাং ওয়েলকাম, স্বাগতম। না, আরো বেশি ছেলেমেয়েরা না অনেক কিছু প্রশ্ন জাগে মনে, ইংরাজি অনেক সময় বলতে অসুবিধা, বাট ন্যাচারালি আমরা তো ফ্রিকুয়েন্টলি কথা বলি না, কাজেই ফট করে ইংরেজিতে কথা বলাটা মুশকিল হয়। তাই আমি বাংলা ইংরেজি যাই বলি, বাংলাতে অন্তত কোশ্চেন করো, এইটুকু তোমরা বললাম, এবং যখন তখন থামিয়ে দিয়ে আমি শুরু করে দিই। বেশি সময় নিতে পারবো না, তোমাদের আরেকজন স্পিকার অপেক্ষা করছে। জিম করবেট আমাদের কাছে বিখ্যাত। আমি জানি না তোমাদের মধ্যে কতজন জিম করবেটের বই পড়েছো। তোমরা যে বয়সের ছাত্র ছাত্রী এখন, সেই বয়সে জিম করবেট আমরা গুলে খেয়েছিলাম। এটা আমাদের বিরাট ক্রেডিট, কিছু আমি বলছি না, কারণ আমাদের সময় যদি সোশ্যাল মিডিয়া থাকতো, ভিজুয়াল স্ক্রিনে এরকম ইন্টারনেট থাকতো, ঘরে বসে টিভিতে সিনেমা দেখার থাকতো, তাহলে কতটা আমাদের মতো বদমাইশ ছেলে, আমার মতো বদমাইশ ছেলে লেখা বইটই পড়তো, আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আমাদের যেটা সুবিধা তার ফলে হয়েছিল, প্রচুর বই পড়া হয়ে গেছিল। আর জিম করবেট ছিল ঘরে ঘরে, বাঙালির ঘরে ঘরে চেনা একটা নাম, যার বই পড়ে আমরা রাত্রিবেলা বেশ শিহরিত হয়ে ভয় পেতাম ছোটবেলায়। তার কারণ হচ্ছে, কেউ যদি রুদ্রপ্রয়াগের চিতা পড়ে, এই সম্প্রতি আমি একটা আর্টিকেল লিখতে হলো, খুব দেশে জিম করবেট সংখ্যা আমার এটা লিখতে বলা হয়েছিল। তো বহুদিন জিম করবেট পড়া হয়নি। আমি জিম করবেটের বইগুলো, সব তো পড়া সম্ভব নয়, সব থেকে বেশি পরিচিত যে বইটা, যে ব্যাপারটি নিয়ে, যেটা নিয়ে সব থেকে সে সময়ে বেশি আলোচিত হয়েছিল, সেই রুদ্রপ্রয়াগের চিতাটা পড়তে শুরু করলাম। আর এখন আমার 65 বছর বয়স, তার মধ্যে 40 বছর, প্রায় 40 না হলো 35 বছর আমি জঙ্গলে কাটিয়েছি, যে জঙ্গলে বাঘ থেকে আরম্ভ করে সবই রয়েছে। কাজে এত অভিজ্ঞতা, আমার তো কোনো রকম ফিলিংস হওয়ার কথা না।
কিন্তু আমি দেখলাম, আমি যথারীতি রাত্রে পড়ি, মানে বেশ একটা ভীতি, যার কোনো লজিক নেই, ফিজিক্যাল একটা ভয় আমার গায়ের মধ্যে দিয়ে শিরশির করে উঠলো। যে বর্ণনা পড়ছি অ্যাডভেঞ্চারাস, পড়তেও ভালো লাগছে, অথচ ছাড়তে পারছি না, কিন্তু একটা যেন ভয় পাচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে, যে শহরের মাঝখানে বসে একটা মানুষকে চিতাকে নিয়ে ভয় পাওয়া। এই যে এটা হচ্ছে জিম কর্বেটের লেখার অসাধারণ গুণ, মানে এত সুন্দর বর্ণনা। এটা মানে আমি কেনেথ অ্যান্ডারসন পড়েছি, পড়েছি, প্রত্যেকেই ভালো শিকারী, একই দরের শিকারী হয়তো, কিন্তু জিম কর্বেটের লেখার কোনো তুলনা নেই। আরো একটা অ্যাডভান্টেজ, আমরা ছোটবেলায় জিম কর্বেটের বইগুলো তো অবশ্যই বাংলায় পড়েছিলাম, এবং এখনো যে আমি পড়লাম সেটা বাংলাতেই পড়লাম। মহাশ্বেতা দেবী অনুবাদ করেছেন, আর আরো আগে প্রথম জগন্নাথ বিশ্বাস বলে প্রথম অনুবাদ করেন এক ভদ্রলোক, রিসেন্টলি মারা গেলেন, অসম্ভব ভালো অনুবাদ। সেইগুলো পড়লে অরিজিনাল ইংরেজির যে মহিমা পড়ার, তার থেকে কোনো অংশে কম হয় না। কাজে আমি আজকে প্রথমেই তোমাদের বলবো, যারা জিম কর্বেট পড়োনি তারা জিম কর্বেট পড়ো, দেখবে তোমাদের যে শুধু সাহিত্য হিসাবে ভাল লাগবে তা নয়, অনেক কিছু জানতে পারবে। তার থেকে বড় কথা হলো, জিম কর্বেট তুমি হয়তো কোনো সময় বেড়াতে যাবে ওই অঞ্চলে বা গিয়েছো অলরেডি, জিম কর্বেট না পড়ে তুমি কর্বেটে গেলে, তুমি ইয়েতে গেলে, পিলভিটে গেলে, তুমি বাল্মীকিতে গেলে বা কুমায়ুনের যে কোনো অঞ্চলে ঘুরছো, মানে তোমার একটা অপূর্ণতা থেকে যাবে। আর তুমি যদি পড়ে যাও, তোমার বাড়তি লাভ হবে যে তুমি অনেক কিছু, আরো কিছু অনুভূতি, যেমন আমি রুদ্রপ্রয়াগে একবার বদ্রীনাথ যাওয়ার পথে, বদ্রীনাথ আমি গেছিলাম ওই মন্দিরটা দেখতে, কারণ ওটা বৌদ্ধ মন্দির অরিজিনালে ছিল, পরবর্তীকালে হিন্দুরা দখল করে নেয়, তো সেইটা দেখবার জন্য গেছিলাম। যাওয়ার পথে আমার রুদ্রপ্রয়াগ নামটা দেখে তাড়াতাড়ি গাড়ি থামালাম। ওই দিকটা আমি আমার কর্মজীবনে খুব একটা বেশি কাজ করিনি, আমি সাউথ ইন্ডিয়াতেই বেশি কাজ করেছি আর ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে। কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগের সেই জায়গাটায় আমি চৌতরাতে বসলাম, ভিতরে একটু গ্রামে গেলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে এই যে পয়সা দিয়ে এতটা জার্নি করছি, এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, আমি যদি জিম কর্বেট পড়া না থাকতো তাহলে তো আমি ওখান দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতাম, জানতামই না। ওই যে অনুভূতিটা, অনুভূতির জন্যই তো আমরা বেড়াতে যাই, আমাদের ভালো লাগে বলে, ওইটা আমাদের একটা বাড়তি, মানে একই পয়সাতে আরো বেশি লাভ করার জন্য এগুলো পড়া দরকার। যাই হোক, আমি মূল বক্তব্যের কথায় আসি। জিম কর্বেট তার জীবনে শখানেক হয়তো বাঘ চিতা মেরেছেন, বেশিরভাগের বর্ণনা উনি লেখেননি, কারণ সেগুলো সাধারণ নিরীহ বাঘ চিতা ছিল, বাঘ বা লেপার্ড ছিল। চিতা বলতে বাঙালিরা লেপার্ডকেই বোঝায়, কারণ চিতা বলতে যে হান্টিং চিতা, তার সাথে বাঙালিদের পরিচয় খুব কম। তো এই বাঘ, চিতাবাঘ, এগুলো মারার মধ্যে কতকগুলো বাঘ চিতাবাঘ মানুষকে হওয়ার কারণে তাদের মারতে হয়েছিল জিম কর্বেটকে আলাদাভাবে। উনি অন্যান্য বাঘ চিতাবাঘও মেরেছেন, যেটা শিকারের আনন্দ পাওয়ার জন্য, বা আরো কোনো বড় লাট বা বড় লাটের বন্ধু বা কোনো বড় উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারকে সঙ্গ দেওয়ার সময় শিকারী হিসাবে, ওটা প্রায় ওনার প্রফেশন বা সাইড ইয়ে ছিল, সাইড প্রফেশন ছিল, এটা উনি করে গেছেন। উনি প্রফেশনাল শিকারী ছিলেন, টাইম টু টাইম ওকে হায়ার করা হতো। শুভঙ্কর বলেছে যে পরবর্তীকালে উনি ওনার মনের মধ্যে উদয় হয় যে এইভাবে মেরে ফেললে সব তো শেষ হয়ে যাবে, যার ফলে উনি আস্তে আস্তে শিফট করেন বন্দুক থেকে ক্যামেরাতে। এবং সেই সময় ইপিজি, জিম কর্বেট, এরকম যে প্রাক্তন ব্রিটিশ কলোনির সাহেবরা, তারা স্বাধীনতার আগের থেকেই এই বাঘ বাঁচাও এর ব্যাপারটা
মানে মেরে মেরে একেবারে শেষ করে এনেছে ব্রিটিশরা। ব্রিটিশদের অনুরক্ত যারা রাজা মহারাজা ছিলেন, উচ্চপদস্থ লোকজন ছিলেন, তারা শিকারের খেলা হিসেবে নিয়ে শেষ করে এনেছিলেন। তাই তাদের জন্য বাঁচানো দরকার, এই জন্য শুরু করেন। তোমরা তো শুনলে কিভাবে করবেট সেখান থেকে, রামগঙ্গা থেকে করবেট ন্যাশনাল পার্কে মানে তৈরি হলো, এবং সেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইগার রিজার্ভ এখন দিনে। আর আজকের দিনে তাকালে তুমি দেখবে যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে 50টা না কত, আমার হিসাব থাকে না, অজস্র টাইগার রিজার্ভ হয়েছে। যে টাইগার রিজার্ভ গুলো ছিল তার মধ্যে নতুন এরিয়া যোগ করে টাইগার রিজার্ভ গুলোকে বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এক সময় টাইগার প্রায় এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে এরকম একটা ভয় হয়েছিল। বেঙ্গল টাইগার মানে ইন্ডিয়াতে যেটা পাওয়া যায়, সেই টাইগারের স্পিসিস বা সাবস্পিসিসটা হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে এরকম আশঙ্কা করা হয়েছিল, এত কমে গিয়েছিল। সেখান থেকে আজকে মোটামুটি একটা স্থিতিশীল অবস্থায় হয়েছে, অনেকটা বেড়েছে, যদিও এখনো সেটা বিপদের বাইরে নয়। তাদের বিলুপ্তির আশঙ্কা স্টিল রয়েছে। বিলুপ্তির আশঙ্কা, শিকার থেকে বিলুপ্তির আশঙ্কা অনেক দিনই আর নেই। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরেও শিকার কন্টিনিউড হয়েছে। প্রায় 1960 পর্যন্ত, 1950 পর্যন্ত শিকার লিগাল ছিল। 1960-এর পর থেকে একটু কমে, এবং 1972 থেকে ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট আসার পরে এটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে টাইগার রিজার্ভকে প্রচন্ড ভাবে টাইগার রিজার্ভ করে ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টের এক্সিকিউশন করে টাইগারকে তাদের যে অঞ্চলে বাঘ আছে সেই বাঘের টাইগার রিজার্ভ অঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আজকে প্রত্যেকটা টাইগার রিজার্ভেই পাই টাইগার প্রচুর বেড়েছে। যেমন সুন্দরবনে এক সময় নামতে নামতে 50-এর নিচে নেমে গেছিল, সেখান থেকে এখন 100-র উপরে উঠেছে শুধু ইন্ডিয়ান পার্ট অফ সুন্দরবনে। দুটো সুন্দরবন ধরলে প্রায় 200-র কাছাকাছি বা বেশি আরো হবে, 200 ছাড়িয়ে যাবে। কোনো কোনো জায়গায় 20-25টা ছিল, সেখান থেকে 250 হয়েছে, এরকমই কেস আছে। একটা আছে হায়দ্রাবাদের কাছে চন্দ্রপুর বলে, একটা চন্দ্রপুরা আর কি, তেলেঙ্গানা ওই দিকটায় একটা টাইগার রিজার্ভ আছে, সেখানে 20-25টা ছিল, হয়ে গেছিল 1 দশক আগে, সেখান থেকে এখন 200-250 টাইগার হয়ে গেছে। তো এইগুলো হচ্ছে খুব ভালো সংবাদ, তাই তো? কিন্তু এখন আবার অন্য একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। টাইগার বেড়েছে, যে জায়গায় টাইগার ছিল সেই বসতিতে টাইগার রিজার্ভ মানেই শুধু টাইগার সেখানে থাকে তা নয়। প্রচুর জায়গা ছিল টাইগার থাকে, সেখান থেকে আবার টাইগার রিজার্ভে চলে আসে। এইরকম জায়গাগুলোকেও টাইগার রিজার্ভের মধ্যে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু টাইগারের বসতি পাশে মানে যেটা বসতি, ধরো 50 কিলোমিটারের একটা টোটাল টাইগার রিজার্ভ হয়েছে, সেখান থেকে 1 ইঞ্চিও বাড়েনি টাইগার হ্যাবিটেট, 1 ইঞ্চিও বাড়েনি, বরং অনেকটা কমেছে। বিভিন্ন কারণে কমছে। কথায় কথায় তোমাদের কনজারভেশন পড়ানোর সময় ওয়াইল্ড লাইফ লাভাররা, কনজারভেশনিস্টরা, তারা বলবে যে টাইগার কমেছে কারণ লোক এনক্রোচ করেছে। লোক বলতে তখন তোমাদের মনে ভাসবে যে সাধারণ লোক যারা গিয়ে চাষের জঙ্গল কেটে চাষের জমি করেছে, ইয়ে করেছে, সেটা হয়েছে, কিন্তু সেটা মোটেই সব থেকে বেশি নয়। বেশি হয়েছে সমাজের উচ্চ স্তরের লোকের ডিসিশনে, ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, মাইনিং হয়েছে, এবং প্রচুর জায়গাতে প্রচুর ওয়াইল্ড লাইফ হ্যাবিটাট হারাতে হয়েছে সেনার জন্য, ডিফেন্সের জন্য, বিভিন্ন রকমের প্রজেক্টের জন্য। কোনো জায়গায় রেলওয়ে লাইন এক্সটেন্ড করার জন্য, কোনো জায়গায় রেলওয়ে লাইন বসানোর জন্য, কোনো জায়গায় তোমার রাস্তা বড় করার জন্য। এইগুলো দেখলে সারা ভারতবর্ষে শুধু যে একটা মানে চাষি তার চাষের জমি আরো বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বনে পড়েছে, সেটা যেমন আছে তেমনি এগুলোও আছে, এগুলোর কথা কেউ বলে না। মোদ্দা কথা হলো বাঘের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু বাঘের থাকার জায়গা কমেছে। এইবারে বাঘ খুব টেরিটোরিয়াল প্রাণী,
সলিটারি, মানে সিংহের মতো দল বেঁধে থাকে না, তার প্রত্যেক দলের একটা নির্দিষ্ট টেরিটরি থাকতে পারে, আলফা মেল যেরকম থাকে প্রাইড নিয়ে। কিন্তু বাঘের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাঘের একটা টেরিটরি দরকার হয়, বাঘিনীরও টেরিটরি দরকার হয়। অনেক সময় মিটিং পিরিয়ডে বাঘের টেরিটরির মধ্যেই বাঘিনীর টেরিটরিটা পড়ে, বাঘ সেটাকে সহ্য করে। এটা হলো রিপ্রোডাক্টিভ টেরিটরির ব্যাপার। কিন্তু শিকারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাঘিনী তাদের একটা নিজস্ব টেরিটরি লাগে, এবং সেই টেরিটরিটা একটা বিরাট জঙ্গলের জায়গা। এটা মাথায় রাখতে হবে, একটা শুয়োর কি হরিণ ধরতে গেলে বাঘ ইচ্ছা করলো আর ধরলো এরকম হয় না। মানে 10% অ্যাটেম্পটও বোধ হয় সাকসেসফুল হয় না। 100টা অ্যাটেম্পটের মধ্যে 10টাতে ধরতে পারবে, এরও নিশ্চয়তা নেই। তার মানে বাঘের খাবার জোগাড় করতে প্রচুর খাটনি হয় জন্তু জানোয়ার জোগাড় করতে। এর মধ্যে যদি বাঘের আরেকটা সমস্যা হলো সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়, সেই জন্যে টেরিটরির ওভারল্যাপ হবে প্রচুর। ধরো একটা বাঘিনীর 3টে বাচ্চা হলো, তার মধ্যে একটা মেল, 2টো ফিমেল। এবারে মেলটা বড় হওয়ার পরেই ওকে তো নিজস্ব একটা খুঁজতে হবে, মেল ফিমেল সবকটাকে তিনটে টেরিটরি খুঁজতে হবে। ওর মা আরো হয়তো 10-15 বছর বাঁচবে, তার টেরিটরি লাগবে। পাশের একটা বাঘিনী আর বাঘ ব্রিড করেছে, তাদেরও এরকম সংখ্যা বেড়েছে। তার মানে সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ওদের হ্যাবিটাট এক্সপ্যানশনের দরকার হয়, কিন্তু এটা তো হচ্ছে না, অসম্ভব নয়, কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। যে রাস্তা তৈরি হয়েছে বা ডিফেন্সের একটা সেটেলমেন্ট তৈরি হয়েছে, তাকে তুলে দিয়ে যদি ফেরত দেওয়া যেত, বা যে জমিগুলো চাষিরা করছে, চাষিদের ক্ষেত্রে গরিব হলে তা সত্ত্বেও করা যায়, তাদের ক্ষেত্রে করা যায়, কিন্তু বড় মাথাদের তো তুমি টাচ করতে পারবে না। যার ফলে টাইগার হ্যাবিটাট বাড়ানোর কোনো উপায় নেই। এর ফল কি হবে? টাইগার পেরিফেরাল হয়ে যাবে, জঙ্গলের টেরিটরি থেকে ধাক্কা খাবে, সে চেষ্টা করবে আরেকটা জায়গায় নতুন একটা জঙ্গল খুঁজে, যেখানে তার শিকারের প্রাণীগুলো আছে, হরিণ আছে, শুয়োর আছে, এরা আছে, সেই জায়গাগুলো যাবে, গিয়ে সেখানে নিজের টেরিটরি এস্টাবলিশ করবে। তো সেই রকম জঙ্গল তার ভারতবর্ষে বহুদিন হলো নেই, যে ফাঁকা পড়ে রয়েছে, হরিণ রয়েছে, সেখানে টাইগার যাবে। এক তো যাওয়ার পথ নেই, যাওয়ার পথ যেতে গেলে হচ্ছে কি, ওই যেই জঙ্গল থেকে বেরোলো, যেটাকে করিডোর বলে, যে ছোট কিছু জঙ্গল, সরু কিছু জঙ্গল পরপর প্যাচ আছে, যেখান থেকে যেটার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটা বড় প্যাচে পৌঁছালে সেখানে সে এস্টাবলিশড হবে, তাই তো? কিন্তু সেরকম মাঝের জায়গাগুলো চাষের জমি হয়ে গেছে, রাস্তা হয়ে গেছে, বাঁধ হয়ে গেছে, হোয়াটএভার ইট ইজ, তাকে যখন জঙ্গল থেকে বেরোলো, একদিনে তো যেতে পারে না। ধরো 150 কিলোমিটার ধরে আরেকটা টাইগার রিজার্ভ আছে বা আরেকটা জঙ্গল আছে, তাহলে এই 150 কিলোমিটার তাকে পার হতে হবে হিউম্যান হ্যাবিটাটের মধ্যে দিয়ে। এর কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা সাউথ ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখছি। গত কয়েক বছর ধরে ওড়িশার সিমলিপাল বা আশপাশ অঞ্চল থেকে টাইগারের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গের দিকে, ঝাড়গ্রাম বা বাঁকুড়া এই সমস্ত দিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে ঢুকে আসা। এর কারণ আমি বলছি, এটা করতে গিয়ে একটা কনফ্লিক্ট হবে। এছাড়াও মানে ছেড়ে দূরে পাড়ি দেওয়া ছাড়াও টাইগার গুলো কি করবে, ভিতরে টেরিটোরিয়াল ফাইট হবে। এক্সিস্টিং টেরিটরি যে আছে সেখানকার বাঘ নতুন যে এসে টেরিটরিটা দখলের চেষ্টা করবে, তাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে চাইবে, সেই সঙ্গে লড়াই হবে। এই লড়াইতে বাঘ মারা যেতে পারে ইনজিওর্ড হয়ে, অথবা না মারা গেলেও হয় সেই নতুন বাঘটা যে চ্যালেঞ্জ করেছে সে হেরে গিয়ে সরে যাবে, অথবা যে পুরনো টেরিটরি ধরেছিল সে হেরে গিয়ে তার টেরিটরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে কোথায় যাবে? জঙ্গলের ভিতরে অন্য জায়গায় গেলে সেখানে বাঘের টেরিটরি আছে, তাহলে কি হবে? সে জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে আসবে। জঙ্গলের বাইরে কি হবে? বাফার রিজিয়ন, সেখানে গ্রামবাসীরা গরু চড়ায়, সেখানে গ্রামবাসীদের ঘাস কাটতে হয়, অন্যান্য ফরেস্ট প্রোডাক্ট তারা ফর হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স কালেক্ট করছে।
গ্রামের মধ্যে ঝোপঝাড় থাকে, ফসল যেগুলো হয় সেগুলো গ্রাসল্যান্ডের মতো। তারা কি করে, বেরিয়ে ওই জায়গাটা প্রথমে আশ্রয় নেয়, নিলে এবারে খাবার কোত্থেকে আসবে? খাবার তো জঙ্গলের থেকে অনেক সহজে পাওয়া যায় ওখানে, কারণ খুঁটিতে বাঁধা গরু আছে, সে পালাতে পারে না, ছাগল রয়েছে, এরা তো গৃহপালিত, এরা তো জঙ্গলের হরিণের মতো বা শুয়োরের মতো অত দ্রুত পালাবার মতো অ্যাডাপ্টেশন অনেক দিন হলো হারিয়েছে, কাজে সহজে শিকার পাওয়া যায়। এখানে টেরিটোরিয়াল কনফ্লিক্ট নেই, অন্য টাইগার নেই, আর খাওয়ারও সুলভ। তো এইটা ন্যাচারাল সিলেকশন তো যা বলে যে সবসময় একটা অ্যানিমাল মিনিমাম এনার্জি ক্ষয় করে ম্যাক্সিমাম যতটা খাবার পাওয়া যায় সেই স্ট্র্যাটেজিটাই নেবে। ফলে এই টাইগার গুলো চেষ্টা করবে ওইখানেই থাকতে, দেন ইট বিকামস আ প্রবলেম। ঠিক এই কারণেই জিম কর্বেটের প্রত্যেকটা কেসে যে কটা ম্যান ইটার্স হয়েছিল, টাইগার অর লেপার্ড, সবকটা কেসেই এই যে বাঘগুলো পেরিফেরাল জঙ্গলের পেরিফেরির দিকে চলে এসে খাবার খুঁজতে, আশ্রয় খুঁজতে আরম্ভ করত, তারা খুব সহজেই শিকার পেত। প্রথমে গরু ছাগল, তারপরে ধরো একটা ইমাজিন, মানে একটা পসিবল কনস্ট্রাকশন করছি, রিয়েলিটিতে এরকম হতেই পারে, ধরো জঙ্গলের ধারে তাড়া খেয়ে একটা বাঘ ভিতর থেকে ধারে এসে রাত্রিবেলা বেরোতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভোর হয়ে গেছে, দেখে ওই জায়গাটা জঙ্গল নেই, সে কি করবে? ওইখানে যেটা ঝোপ থাকবে তার মধ্যে বসে রয়েছে। এবারে কি হলো, ঝোপটা আসলে হচ্ছে ভুট্টা ক্ষেত বা আখের ক্ষেত বা ধান জমি, পাকা ধান জমি বা গমের ক্ষেত। এইবারে সকালবেলা ধরো একটা লোক এসছে বা এক মহিলা এসছে, প্রাতকৃত্য করতে হতে পারে বা জমির কাজ করতে হতে পারে, টাইগারটার হয়তো ইন্টেনশন ছিল না ওইখানে যে লুকিয়ে রয়েছে, আর যেহেতু নিজের হ্যাবিটাট থেকে, চেনা হ্যাবিটাট থেকে একদম অন্যরকমের হ্যাবিটাটে এসে পড়েছে, সে তো প্যানিক, তাই না? সবসময় ভয় পাবে, একটা প্যানিক হয়ে রয়েছে, ভয়ের চোটে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে থাকবে। এই সময় একটা লোক না দেখতে পেয়ে, ওকে তো সে তো এক্সপেক্টই করছে না লোকটা যে ওখানে টাইগার থাকবে, সে কাছাকাছি চলে এসছে, টাইগার আত্মরক্ষার্থে সেটার উপরে পাউন্স করবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে। হিউম্যান ইজ এ ভেরি, মানে যেহেতু আমরা কালচারাল সিস্টেমের প্রোটেকশনে থাকি, we are not made to handle wildlife attacks until unless we are going for hunting. আমরা যদি শিকারে না যাই ইন্টেনশন নিয়ে, তাহলে তো আমরা খুব ভালনারেবল অ্যানিমাল, আমাদের কোনো অস্ত্রই নেই, না আছে নখ, না আছে আমাদের কোনো থাবাও নেই, থাবাতে নখ নেই, আমাদের কোনো ক্যানাইন নেই, ফলে আমরা ভীষণ ভালনারেবল। তো ওই মরে গেল। এবারে ধরো বাঘটা খুব ক্ষুধার্ত ছিল, এবং যে জায়গাটায় মরেছে কেউ টের পায়নি, ওই যেখানে মারলো সেখানে ও একটু ইনজিওর্ড জায়গাটায় রক্ত চেটে খেলো এবং প্রচন্ড খাওয়ার জন্য কিছুটা খেয়ে ফেললো। খেয়ে ফেললে দেখলো এগুলো এডিবল। এবারে মানুষের মাংস ভালো কিনা, বাঘের কাছে ভালো লাগে কিনা খেতে, এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ আমি সবকিছুর মাংস খেয়েছি মানুষের বাদ দিয়ে। ধরে নিলাম ভালো লাগুক বা না লাগুক, খিদের মুহূর্তে ওইটা এডিবল জিনিস পেয়েছে, সে খাবে। গরু ছাগল যেমন সহজে পাওয়া যায়, মানুষও পাওয়া যায়। আরেকটা সিনারিও আমি বলছি, এগুলো মানে ঘটা কেস, আমি বলছি এরকমই ঘটে, যার ফলে আমি স্পেসিফিক এক্সাম্পল, মানে জায়গার নাম, মানুষের নাম বলছি না, কিন্তু বহু কেস স্টাডি করে এগুলো যে দেখা যায়, এগুলো হচ্ছে প্যাটার্ন। টাইগারদের বাট এই বড় প্রিডেটরদের একটা ইনস্টিংক্ট থাকে,
4 হাত পায়ে, দেয়ার ন্যাচারাল প্রেডেটর তো 4 হাত পায়ে, টেট্রাপোড তো কোয়াড্রুপেড মুভমেন্ট করে, 4 হাত পায়ে চলাফেরা করে। এবার মানুষ 2 পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, এটাকে হয়তো হতে পারে যে টাইগার ফট করে প্রে হিসেবে রেকগনাইজ করতে পারে না, বরং ভয় পায়, কারণ হাইটটা অনেকটা মুভ করছে, এটা হতে পারে। যদিও আমার থিওরি অন্যরকম, সেটা বলছি আমি শেষে। একটা মহিলা ধরো জঙ্গলের ঠিক পেরিফেরাল রিজিয়নে, জঙ্গলের যেখানে সীমা, তার বাইরেও তো জঙ্গলের একটা ইয়ে থাকে, সেই সব জায়গায় বা বাফার যেখানে তার শুকনো ডালপালা ফায়ারউড হিসাবে কালেকশনের মিশন আছে, সেখানেই ঢুকেছে। ঢুকে নিচের থেকে শুকনো ডাল পড়ে থাকা কুড়াচ্ছে। যখন কুড়াচ্ছে তখন কিন্তু ওর পোস্টারটা কোয়াড্রুপেড হচ্ছে, 4 হাত পা হয়ে যাচ্ছে, বা মাটির থেকে যখন শুকনো পাতা তুলছে, সেই মুহূর্তে যদি একটা টাইগার ওইখানে লুকিয়ে থাকে, তার সুইচ অন হয়ে যাবে ইনস্টিংক্টটা, যে there is a quadruped attacking for prey, as a prey, and অ্যাটাক করবে, এবং সেটাকে মারার পরেও যখন দেখবে কোয়াড্রুপেড নয়, খিদের মুহূর্তে থাকলে খেতেই পারে। আর এই টেন্ডেন্সিটা আরো কখন বাড়বে? 1 নম্বর, ও মেইন ওয়াইল্ড লাইফ হ্যাবিটেট থেকে তারা খেয়ে বেরিয়ে এসছে পেরিফেরিতে, সেখানে হরিণ শুয়োর খুব কম। ইন কন্ট্রাস্ট অনেক বেশি গরু ছাগল, ইভেন মানুষ। আর দ্বিতীয় কেসে যে ও টেরিটরিতে পারছে না, তার কারণ ও বুড়ো হয়ে গেছে, স্লো হয়ে গেছে। ও বুড়ো হলে দাঁত পড়ে যায় অনেকে, বা কোনো কারণে ইনজুরিতে, লড়াইতে কোনো কারণে ওর দাঁতের ক্যানাইন নষ্ট হয়ে গেছে, বা ওর কোনো রকম ইনজুরি রয়েছে। মোট কথা কমজোরি, কম ক্ষমতাবান শিকার করতে। তাহলে ও চেষ্টা করবে সহজ শিকারগুলোকে ধরবার। আর যখন দেখবে এই জঙ্গলের পেরিফেরিতে সহজ শিকার করতে পারছে, তখন ও ওখানে থেকে যাবে। এর ফল কি হবে? Now you place yourself in that village. Suppose you are one of the villagers. তুমি সেখানকার, এবারে বাঘের দিক থেকে আমি এতক্ষণ কথা বলেছি, তাই তো? সেখানে বাঘকে দোষ দেওয়া যায় না, পরিস্থিতির চাপে সে বেরিয়ে এসছে, এবং বেরিয়ে এসে সে শিকার সহজে পাওয়া যাচ্ছে দেখে শিকার করেছে খিদে মেটাবার জন্যে। এবার মানুষের দিক থেকে দেখা যায়, সাপোজ আই এম আ ভিলেজার দেয়ার, অর ইউ আর আ ভিলেজার দেয়ার। তোমার সকালবেলা ছাগলটি নিয়ে ওই বনের ধারে, যেখানে আমি বনের ধারের ভিলেজগুলোর কথা বলছি, সুন্দরবনের ধরো আশপাশে যেখানে আছে, বা আমাদের কার্বেটের পাশে যে গ্রামগুলো আছে সেখানকার কথা বলছি। সেখান থেকে 100-200 কিলোমিটার দূরের গ্রামে তো রেলেভেন্স নেই কিছু। সেই রকম একটা গ্রামে তুমি ধরো অধিবাসী, ম্যাডাম টিচার্স, এই আমি তুমি করে বলছি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে, হোপ ইউ ওন্ট মাইন্ড, প্লিজ পার্ডন মি। সো এইবারে ওই ইয়েতে মানুষের দিকে তুমি এবারে সকালে একটা ছাগল নিয়ে গেছো, ওখানে রেখেছো, বা তোমার সকালে উঠে শুকনো পাতার কাঠকুটো যা পড়ে আছে সেইগুলো কুড়িয়ে আনতে হবে। এইবারে ধরো তুমি নও, তোমাকে বাদ দিয়ে বলছি, তোমারই এক গ্রামের আত্মীয়, তিনি গেছেন, তুমি তাকে কাকিমা, চাচি এইসব বলো, তিনি গেছেন, তাকে বাঘ অ্যাটাক করে মেরে ফেলেছে। হ্যাঁ, তার আগে 2-3 দিন ধরে তোমার প্রিয় ছাগলটাকে নিয়ে গেছে, পাশের একটা গরিব পরিবারের একমাত্র রোজগারের উপায় গরুটাকে মেরে দিয়েছে, হালের বলদের বলদটা মেরে দিয়েছে। এইবারে মানুষ অ্যাটাক হয়েছে, হোয়াট উড বি ইয়োর রিয়াকশন? তুমি শত অ্যাওয়ার হলেও
যে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বাঘ বাঁচাইতে হইবে, জানা থাকলেও তোমার রিয়াকশনটা কি হবে? At this point, these two realization, একদিকে ক্ষুধার্ত বাঘ, একদিকে বাঁচার জন্য মরিয়া গ্রামবাসী, তাদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, কনফ্লিক্ট হবে। Now, what would be your decision as a conservationist? এই কোশ্চেনটা তোমাদের ছুড়ে দিতে হবে। জিম কর্বেটের আমলে জিম কর্বেটের উপর কোনো কম্পালশন ছিল না যে একটা মানে ওই লোকাল লোকগুলো ইয়ে করেছে তাই করতে হবে, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষে থেকে লোকাল লোকেদের দাবি হচ্ছে, যেমন রুদ্রপ্রয়াগের চিতা ধরে ধরে কেদারধাম আর বদ্রীধামে যে প্রচুর হাজার হাজার ওগুলোকে কি বলে পিলগ্রিমেজ, কি বলে তীর্থযাত্রী, তাদের ধরে খাচ্ছিল। এবারে এমনি গ্রামবাসী খেলে হয়তো অত ঝামেলা হতো না, কে কোথায় কুমায়ুনের কোন রিমোট অঞ্চলে গ্রামে বাঘে খেয়ে যাচ্ছে কেউ খবরই রাখে না, তখনও রাখতো না, আজ হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আমরা জানতে পারছি। কিন্তু যখন তীর্থযাত্রী যদি খায়, ধরো একজন তীর্থযাত্রী যাচ্ছে পাটনার থেকে, কেউ যাচ্ছে এলাহাবাদ থেকে, কেউ দিল্লির থেকে, কেউ কলকাতার থেকে, তাদের ধরে খেলে তো খবর হবেই, যারা বেঁচে থাকতে ফিরে এসছে। এর ফলে প্রচন্ড প্রেশার তৈরি হওয়ায় জিম কর্বেট পাঠানো হয়েছিল। প্রায় 8 বছর চেষ্টার পর ওটাকে মারতে পেরেছিল, এত ধূর্ত। আমার নিজের ধারণা এবং অনেকেরই ধারণা, জিম কর্বেটের বর্ণনার মধ্যে যেহেতু উনি সাহিত্য করছিলেন, অনেক ড্রামাটাইজেশন আছে। আমি যেটুকু টাইগার বিহেভিয়ার বা লেপার্ড বিহেভিয়ার বা জঙ্গলকে বুঝি, একটা ড্রামাটাইজেশন আছে, কিছু অনেক দিন পরে লিখেছেন, সেটার থেকে ভুল হতে পারে, বাট মোরাললেস ভিতরের ব্যাপারটা ঠিক। এইবারে টাইগার যখন দেখা গেল, চাম্পাবাদ টাইগার বলে একটা টাইগারকে উনি প্রথম মারলেন, সেই টাইগারটা নেপালে গাড়োয়ালের যে মানে বর্ডারিং নেপাল, সেখানে প্রায় 200-র ওপরে মানুষ মেরেছে। তারপরে নেপালের লোক ওইখান থেকে মানে মরিয়া হয়ে ওটাকে যখন তাড়িয়ে বিট করে, কয়েক হাজার লোক মিলে বিট করতে, শিকারীরা করতে করতে, বিটিং মানে জঙ্গলে ইয়ে করতে, ওই বিশাল একটা মব তারা করেছে, তখন ওইটা প্রাণ ভয়ে, ওই বাঘিনী ছিল, বাঘিনীটা গাড়োয়ালে ঢুকে পড়েছে ওই অঞ্চলে, চাম্পাবাতে ডিস্ট্রিক্টের ওখানটায়। তো এইবারে সেখানে আরো কয়েক বছর ধরে, আর 4 বছর ধরে ওর ডবল লাইন মানুষ মেরেছে। একটা টাইগ্রেস 400-র উপরে মানুষ মেরেছে, ভাবতে পারো কেন? তার অথচ টাইগার এত টাইগ্রেস জঙ্গলে রয়েছে, তারা মারছে না। কখন মারে, কখন? এই ব্যাপারটা একটা মানে $1 মিলিয়ন কোশ্চেন। কোন টাইগারটা মারে, কেন মারে? জিম কর্বেটের থিওরি ছিল যে প্রত্যেকটা টাইগারই যিনি মেরেছেন বা লেপার্ড মেরেছেন, সেগুলো বয়সের কারণে বা কোনো ইনজুরির কারণে, তাদের দাঁতের প্রবলেম ছিল, থাবায় প্রবলেম ছিল, কোনো একটা কারণে সে most probably would not have been so efficient as it should have been. জঙ্গলে শুয়োর হরিণ মারার জন্য যে এফিসিয়েন্সি, সেটা অনেকটা হারিয়ে ফেলায় তারা খুব সহজ শিকার ধরতে মানুষের লোকালয়ে চলে আসে, এবং সেখানে গরু ছাগল মারতে মারতে তারপরে দেখা যায় তারা মানুষ মারতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অস্বাভাবিক মানে ধূর্ত ইয়ে হয়। এটা সুন্দরবনে তুমি জিম কর্বেটের বর্ণনায় পড়ছো, অত দূর যেতে হবে না, ওর থেকে অন্তত 10-20 গুণ ভয়ঙ্কর ঘটনা সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলোতে বা মৌলিদের গ্রামগুলোতে, কৈখালি বলো, এই সমস্ত জায়গায় যদি তাদের সাথে কথা বলো, ফরেস্ট গার্ডদের সাথে কথা বলবো, এক একটা ইনসিডেন্ট শুনলে তুমি মানে কি বলবো, আমাদের মতো ছেলে যারা জঙ্গলেই কাটিয়ে দিল সারা জীবন, জঙ্গলে এত কাজ করেছে, ভয় ডর একটু কম থাকলে তবেই তো যায় অ্যাডভেঞ্চারের জন্য, তাদেরও গায়ের মানে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়, ঠান্ডা শীতল স্রোত হয়ে যায়। এই সুন্দরবনের কেসটা একটু ডিফারেন্ট, কারণ সুন্দরবনে ভেরি লাইকলি বলা সম্ভব নয় যে কম্পিটিশনের ফলে টাইগার বেরিয়ে এসছে, এনজিওর বলে খাচ্ছে, এরকম কোনো কিছু মেলানো যায় না, এখনো পর্যন্ত কেউ মেলাতে পারেনি। সুন্দরবনের টাইগার গুলো ধরে নিতে হবে বাই ন্যাচারালি তারা ম্যান ইটার্স,
কেউ বলে না সবকটা নয়, কেউ বলে অল্পগুলো, মানে সবকটা। There is no data, no information, no proof to say যে সবকটাই ম্যানিটার কিনা বা অল্প কয়েকটা ম্যানিটার কিনা, কোনগুলো ম্যানিটার হয়, এসব কিচ্ছু ইনফ্যাক্ট কারোর ফরেস্টের অফিসাররা বলে নিজের অভিজ্ঞতা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কিছু কিছু ফরেস্ট গার্ডকে বলতে ধরেছি, কিন্তু অ্যাকচুয়াল যারা অভিজ্ঞ, যারা জঙ্গলের ভিতর যায়, যাদের চোখের সামনে থেকে বাঘ তুলে নিয়ে গেছে, জেনারেশন আফটার জেনারেশন যাচ্ছে, তাদের সাথে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলেছি খুঁজবার জন্য। তারা ক্লিয়ারলি বলছে বাবু ওটা বলা সম্ভব নয়, এবং আমরা কোনোদিন এরকম হয়নি। বাঘ দেখতে পেলে সে মানুষ খাওয়ার জন্য, আমরা দেখেছি আমাদের ফলো করে, আমাদের মানে কি করে আমাদের ধরবে এইটা করে। এমন কোনো বাঘ দেখিনি যে বাঘ দেখা হয় যে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে, এটা কোনো সময় হয় না। কাজে সুন্দরবনের কেসটা অন্য। এমনি অন্যান্য বাঘের ফরেস্টে যাও, বাঘ দিনের পর দিন লোক জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছে, জঙ্গলে এই ঘাট ধরে তুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত টাইগার প্রজেক্ট অথরিটি এই অদ্ভুত একটা রুলস করেছিল, মানে ইনহিউম্যান রুলস। যারা জঙ্গলে 1000 বছর ধরে থেকেছে, ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা গ্রুপ বাঘের সাথে থেকেছে, তাদের ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এর বাইরে। তার আগে পর্যন্ত তো জঙ্গলে তারা ছিল, টাইম টু টাইম টাইগার ওরকম ম্যানিটার হয়েছে, তাদের তুলেছে। আনফর্চুনেটলি তাদের বয়সও নেই, তারা মেনে নিয়েছে এটাই আমাদের ফ্যাটালিস্টিক ডেস্টিনি, মানে আমাদের এটাই নিয়তি। কিন্তু এখন এমন একটা সিচুয়েশন হচ্ছে, ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া যুগ, এভরিওয়ান ইজ কানেক্টেড, দে হ্যাভ দ্য রাইট টু লিভ লাইক everyone else, like me and like you. কাজেই টাইগার যখন ম্যানিটার হয়ে যাচ্ছে, আনফর্চুনেটলি মারাত্মক ভাবে হচ্ছে। গত কয়েক বছরে ম্যান কিল্ড বাই টাইগার্স হিউজ বেড়েছে, মেনি ফোল্ডস বেড়েছে, বিশেষ করে এই রিজিয়নটাতে, করবেট, পিলভিট এবং সমস্ত অঞ্চলগুলোতে। মহারাষ্ট্রে, সুন্দরবনে যা ছিল তাই আছে, রেগুলার মেরে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও মারবে, এর কমানোর উপায় কিছু নেই। ওই টাইগারই যখন গ্রামে ঢোকে তখন ভয়ের চোটে গরু ছাগল তুলতে পারে, কিন্তু ভয়েই হতে পারে না। এটা কারণ কি? একে কেন মারে, কেন ইচ্ছে? দাঁত নেই মারলো আমি বুঝলাম, কিন্তু এখন তাহলে বাড়ছে কেন? তাহলে কি তাদের তাড়াতাড়ি দাঁত পড়ে যাচ্ছে না খাবার নখ পড়ে যাচ্ছে? এইসব কিছু নয়। আমি যে মতটাই পোষণ করি, এই নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে ডিসকাস করেছি। এই যাদের নাম শোনো টাইগার কনজারভেশনিস্ট, ফর্চুনেটলি ওইগুলো আমাদের একটু সিনিয়র বন্ধু, উল্লাস কারান্ত, তারপরে এইদিকে যারা আছে তোমার ধরো আনিস টান্দেরিয়া, সিনিয়র জুনিয়র সব মিলে আছে। আমার মনে হয় হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, যে বিভিন্ন কারণে টাইগার হ্যাবিটেট কমে যাওয়ার কারণে এবং মুভমেন্ট বেড়ে গেছে। আমাদের তো কমিউনিকেশন, মানুষের চলাফেরা প্রচুর বেড়ে গেছে বাই রোড, যার ফলে এটা একটা কারণ যে টাইগারের সাথে মানুষের দেখা হওয়ার, মানুষের হ্যাবিটেটে সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। কিন্তু আগে কেন ঘটতো না এবং এখন কেন টাইগার অ্যাটাক ঘটছে? আগে হিউম্যান ইজ টু টেক আ রিটেলিয়েটরি অ্যাকশনস। মানুষ টাইগারকে রেগুলার হান্ট করত, মারত। গ্রামের লোক কোনো একটা টাইগার তুলে নিয়ে গেল, তাকে খুঁজে মেরে দিত। অবভিয়াসলি আমাদের যে টাইগারের অবস্থা হয়েছিল পোচিং এর জন্য এবং আগে হান্টিং এর জন্য, সেটা আমরা চাই না। তাই ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট সাংঘাতিকভাবে প্রোটেকশন দিয়েছে তাদের। টাইগার যদি এসে তোমায় একটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমায় ইয়ে করলো, বা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, আমি কোনো রকমে বেঁচে গেলাম, তো অ্যাটেম্পট টু মার্ডার বলা যাবে না সেটা, তাই তো? কিন্তু মানুষ যদি একটা ঢিল চড়ে গুলতি দিয়ে ধরো একটা টাইগারকে জঙ্গলে মারলো, he could be sent to jail, maybe for good reasons. কিন্তু বায়োলজির দিক থেকে টাইগার quickly learns, any predator quickly learns which is harmful, which is not. Why tiger or predators?
হরিণ, সমস্ত অ্যানিমালস খুব কুইকলি, তুমি বাড়িতে পাখিদের যে পাখিগুলো আসে, কাককে খাওয়াতে থাকো, কাক না হয় সুপার ইন্টেলিজেন্ট, ছেড়ে দাও, তুমি দোয়েল পাখিকে রেগুলার খাওয়াতে থাকো, ঘুঘুকে খাওয়াতে থাকো, কিচ্ছু বলো না, দেখবে কিছুদিন বাদে তোমার হাত থেকে এসে খাবে। They quickly learn harm and not harmful, harmful and not harmful. So tiger learns. Over the last 50 years, it has learned that human can do it. Elephants have learned. Elephants is also much more intelligent than any other animals we encounter in forests. Elephants are quick learn করেছে, মানুষের কিছু করবার নেই, এমনিতেই আমার ক্ষমতা বেশি, তাও আগে মানুষরা আমাদের মারবার জন্য বিভিন্ন রকম করতো, মারতো, বন্দুক চালাতো, এখন করতে পারবে না, দে আর লার্নিং। সো আমার নিজের ধারণা দুটো কারণে ম্যান ইটিং বলবো না, ম্যান টাইগার কনফ্লিক্ট বেড়ে গেছে, টাইগার অ্যাটাকস অন ম্যান বেড়েছে। সেগুলো ক বছর হিসাব দেখছিলাম, বোধহয় 5 বছরে 300-র ওপরে মানুষ মারা গেছে, আর সেগুলো কোনোটাই ন্যাচারাল ডেথ না, রেকর্ডেড অ্যাজ টাইগার কিল। আর টাইগার মারা গেছে 600 খানে। এখন টাইগার কিন্তু মানুষ মারেনি, এর মধ্যে বেশিরভাগটাই ন্যাচারাল ডেথ, কিছু আছে পোচিং। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পোচিং প্রায় নীল, থ্যাঙ্কস টু আওয়ার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, শুভঙ্করের মতো কিছু ডেডিকেটেড অফিসার আমরা বেশি সংখ্যায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে পেয়েছি, সেই সাকসেসের জোরে পোচিং নীল। পাশেই আসাম দেখো, উত্তরপ্রদেশ, সেখানে ব্যাপারটা এরকম, ডেডিকেশন তো দূরে থাক, উল্টো দিক হচ্ছে, মানে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাকচুয়ালি ফেভারিং টেকিং অ্যাওয়ে টাইগার হ্যাবিটেটস, কিলিং টাইগার্স, যার ফলে তুমি যদি বাঘ কতজন মারা গেছে মানুষের অ্যাটাকে, সাধারণ মানুষ যারা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, সেটা মিনিস্কিউল। যে রিটালিয়েটরি অ্যাটাক হয়েছে রিসেন্টলি, একটা হয়েছে, মানে হাতে কর গুনে, মানে বড় জোর হাতের আঙুল গুনতে পাবে, মানুষ মারা গেছে 300 জন। তোমার মনে হতে পারে এটা ফিল করতে পারবে না, কিন্তু তুমি যে গ্রামে তুমি থাকো সেখানে যদি 2-1টা এরকম ঘটনা ঘটে যে বাঘ ঢোকে, জাস্ট ইমাজিন তুমি যে এরিয়ায় আছো, বাঘ ঢুকতে শুরু করেছে। And this tiger not only taking cows or goats, but also attacking humans, and nearly one is killed or one is dead from the attack. তাহলে কি হবে? So this is the huge, এইগুলো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকরা এই ধরনের সমস্যা নিয়ে কথা বলে না, তার কারণ অন্য কোনো কারণ নেই। তারা মানুষ হিসাবে যখন মানে বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলে, অফ দ্য রেকর্ড অনেক কিছুই বলে যেগুলো খুব সেন্সিবল, কিন্তু দে আর বাউন্ড বাই লস। আর তারপরে ইরেসপন্সিবল মিডিয়া আছে, অশিক্ষিত সাংবাদিকে ভর্তি, তারা কি করে, তারা অর্ধেক বুঝে অর্ধেক না বুঝে সেন্সেশনাল নিউজ করে, যার ফলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক বিপাকে পড়ে যায়। তাদের দুদিক থেকে, একদিকে মিনিস্ট্রির প্রেশার, আরেকদিকে হচ্ছে মিডিয়ার মিস ইন্টারপ্রিটেশন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করা খুব কঠিন ব্যাপার। এই জন্যে এমনি কিন্তু এনজয়েবল কাজ, যারা অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসে, ফরেস্ট ভালোবাসে, কিন্তু পুরো প্রবলেমটা হয় পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশন আর মিডিয়ার ডিস্টরশনের জন্য। এবং ভারতের সামনে, ভারত কেন সর্বত্র, ভারত ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কনজারভেশন সিস্টেম চালু আছে। বেস্ট এই জন্যে বলছি যে তুমি যদি ওয়াইল্ড লাইফের দিক থেকে দেখো, কিন্তু যদি লং টার্ম সাস্টেনেন্সের দিকে দেখো, তাহলে ম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট যদি থাকে লোকাল পপুলেশনে, তাহলে এটা সাস্টেইন করা যাবে না। মানুষ মরবে, মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর শহরের লোক বলবে ওয়াইল্ড লাইফ ভালো হয়েছে তাই ওয়াইল্ড লাইফ ভালো, মানে ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ভালো হয়েছে, এটা হতে পারে না। কাজেই we have very serious trouble before us, যেটা জিম করবেট ওই সময় একটা পার্সপেক্টিভ কেস করেছিলেন, যে সাহেবের চামচেরা, ভারতীয় চামচেরা মিলে মেরে ফাঁকা করে দিচ্ছে, জঙ্গল কেটে সাফা করে দিচ্ছে।
কিন্তু এখন তো পিকচার তা নয়। এখন তো আমরা জঙ্গলকে প্রোটেকশন দিয়েছি, র্যাম্প্যান্ট ওই রকম হচ্ছে না, অন্তত অফিসিয়ালি অ্যালাউড না। আগে যেটা ধরো 50% হতো সেটা 5% হচ্ছে, যদিও সেটা একেবারেই নেওয়া উচিত। ফরেস্ট ডিস্ট্রাকশন আমাদের আরো বাড়ানো উচিত, হচ্ছিল। মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং 2014 থেকে যেহেতু এই গভর্নমেন্ট পুরো ওপেন মার্কেট ইকোনমিতে বিশ্বাস করে, রাইট উইং ইকোনমিতে ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্য অনলি ইস্যু টু বি বদার্ড অ্যাবাউট, আমাদের ফরেস্ট র্যাম্প্যান্ট ভাবে ডিনোটিফাই করে মাইনিং এর জন্য, প্রকল্পের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগেও দেওয়া হতো, কিন্তু একটা রেস্ট্রিকশন ছিল, একটা কনসিডারেশন ছিল। এখন প্রায় ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে। সেইখানে টাইগার বাড়ছে, একটা টপ প্রেডেটর বাড়ছে, জঙ্গল কমছে, জঙ্গলে থাকার জায়গা কমছে। একটা বাড়ি আছে যেখানে 10 জন লোক থাকতে পারে, সেখানে বেড়ে 20 জন হয়ে গেছে। তো ন্যাচারালি বাইরে বেরিয়ে কোথাও থাকতে আসবে, কেউ যদি বাধা দেয় তাকে অ্যাটাক করবে। ঠিক এক্স্যাক্টলি এই সিনারিওটা এখন ভারতবর্ষে। এনিওয়ে, তোমরা তো কেউ থামালেও না, কোশ্চেনও করলে না, ছাত্রছাত্রীরা। এবার যদি করো, আমার আর কিছু বলার নেই। এবার যদি করো আমি যাবো যদি সময় থাকে, আর নইলে টাটা বললে আমার চলো। হ্যালো। Thank you, sir. আচ্ছা, Thank you, sir. Yeah, we have the question answer session after our third speaker finishes her talk. We will have the question answer session. ঠিক আছে। It was such an enriching and informative talk. We really enjoyed hearing your speech. Myself, Dr. Anindita Khan, I'm in charge Department of Botany, Banipur MAHILA MAHAVIDYALAYA. Now, let me introduce today's third speaker, Dr. Mouli Saha, Assistant Professor in Department of Botany, Acharya Prafulla Chandra College. She is teaching there from 2019 till date. She has completed both her BSc and MSc degrees from University of Calcutta in 2006 and 2008 respectively, and she was awarded PhD from Vishwabharati University in 2017 on aerobiology and epidemiology of rice diseases and the allergic effects of aeromycoflora among farmers. She has many papers published in different national and international journals. Dr. Saha has also presented papers in different conference, symposia, congress, among which many were presented abroad. She also has many awards to her credit. She has been awarded as the Best Oral Presentation Award in the session Breaking News on Occupational Allergy in European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress held in 2016 at Vienna, Austria. She has been awarded with 5 travel grants from different academics, organizations, society, etc. for traveling and presenting papers abroad. Dr. Mouli Saha is associated as life members with Indian Science Congress Association, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, European Respiratory Society, World Allergy Organization, and Indian Aerobiological Society. Now I request Dr. Mouli Saha to please start her presentation. Over to Dr. Mouli. You can start. Thank you, madam, for the introduction. Am I audible? Yes, you are audible. You can start your Yeah, talk. thank you. And good evening, everyone. Before I begin, I would like to thank Principal Madam, Department of Botany, Department of Zoology, IQAC, and the other faculty members of Banipur Mahila College, and giving me this opportunity on celebrating 150th birth anniversary of Edward Jim Corbett. And I would also like to thank other dignitaries present over here.
and also thanks all of you for joining. Subhankar Sen sir and Professor Silanjan Bhattacharyya already enriched us with the Jim Corbett wildlife's conservation, tiger and human conflicts. On celebrating this Jim Corbett's 150th birthday is a great way to honor his legacy also. So, in this occasion today, I am going to speak on conservation of biodiversity, protecting nature's wealth, or sustainable development. So I am now present my slides. Is it visible? Yes, it is visible, Mouli. Okay, thank you. So let me begin with the thought that we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Conservation is not optional, it is essential for sustainable future. Now, what is biodiversity? Actually, the biodiversity, the word comes from the two parts, that is bio means the life, and diversity, that means the variety, variety of life. So you can see in these slides there are two pictures, A and B. In the picture A and B, we focused on the variety of the plant, not the actually the number of individuals. Here we can see in the picture B the number of not only plant, the lives are more varieties there than the A, where it is almost uniform. So here we can see the biodiversity is much higher in B than A. So the biodiversity is the variety of life on the earth and is not just about plants, animals, or the forest, and it is the foundation of life on the earth. Now, according to the Convention of Biological Diversity, defines biodiversity as the variety among all the living organisms, and these diversities within species, between species, and across the ecosystem. And later, according to the IUCN in 1998, biodiversity is the variety of species, their populations, life forms, interaction, and the ecological process they conflicts. And now the levels of biodiversity, the three levels, that is the genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. First one is the genetic diversity, when the variation of the genes, the total variation within the genes. So the total genetic information here, the all the pictures are the bananas. Here the variation is within the gene. So it's the genetic diversity. Here it's the species diversity. You can see here insect is landed over this flower, and here the variety of living species in that habitat. So this is the variety of the living species, and this is the ecosystem diversity, where the different ecosystem like forest, wetland, coral reefs, or deserts, all these interact within large areas. Now the biodiversity hotspot. India has a rich biological diversity of flora and fauna. Overall, nearly 6% of the global flora and fauna are found in India.
India ranked near 10th among the plant-rich countries of the world, and as you see here, India hosts 4 biodiversity hotspots: Himalayas, Eastern Himalayas, Indo-Burma, Sunderlands, and Western Ghat, making it one of the 17 biodiversity countries. This is the importance of biodiversity. Biodiversity provides us food, medicine, timber, energy, regulates climates, maintaining the soil fertility, which we have already known, and prevent disaster. And it also holds different values, which you can see in the next slides. The values of biodiversity, which are mainly classified mainly in 2 categories, direct and indirect, then they are again subcategorized. Now the threats of the biodiversity. Major threats including the habitat destruction, pollution, over exploitation, invasive species, climate change, all are driven by the human demand. Now we come to some global crises. The first one is the example of the according to the IPBS, that is the Intergovernmental Science Policy Platform on the Biodiversity and Ecosystem Services. Their report on the global assessment in 2019, nearly 1 million species of plants and animals are currently threatened with the extinction due to human activities, such as habitat destruction or overexploitation, pollution, or climate change. The second crisis is a very major issue, that is the sixth mass extinction. Scientists warn that the Earth is undergoing it's the sixth mass extinction, documented also by IPBS in 2019 report, and this was also supported by WWF Planet report on 2022. And unlike the previous extinction caused by the natural events, this is very unfortunate that this one is human driven. Now, come to some case studies, global case studies. The first one is the Amazon deforestation. That rainforest, we know that Amazon is the largest rainforest, is rapidly shrinking just due to logging, agriculture, or mining, and causing actually the massive biodiversity loss. And these WWF and also IPBS also want this destruction accelerate climate change also. The second one is the coral reef bleaching. Raising the sea temperature and ocean acidification are causing a large scale coral bleaching. And this, according to the IPCC report, they claim that over 90% of reef would be vanish in 2050. And you can see some recent articles which published on that issue. These are the 3 major case studies in our country. The first one is the Great Indian Bustard, a critically endangered. Fewer than 250 Great Indian bustards remain mainly in Rajasthan and Gujarat. And the reason is mainly habitat loss, hunting, or collisions with the power lines. It's a uh, very bad or the very threatened their survival. The second one is the mangrove loss in the Sundarbans. The that vegetation, mangrove vegetation, face a rapid loss due to the rising sea level.
or the natural calamities like the cyclones, human encroachment also are risen, and these threaten biodiversity, coastal protection, and the local livelihood also affected. And the third one is Western Ghat biodiversity, which under threat. We already mentioned is in the as a biodiversity hotspot. The Western Ghat, which global biodiversity hotspot, are under severe pressure due to deforestation, urbanization, mining, and many endemic species are at risk according to the UNESCO report in 2019. So, these examples trace the need for strong conservation measures at both global and national level. Conservation is the sustainable management and the protection of the the natural sources to maintain the ecological balance. It ensured the survival of the biodiversity for present and the future generation. These are the traditional conservation strategies which I think students are already known, that the in situ and the ex situ. In situ, that means the within their natural habitat when we conserve them, and the ex situ outside their natural habitats. Here I mentioned some their example advantage and disadvantage. These are the maps all over the India, the national parks, wildlife sanctuaries, and these biosphere reserves. Now come to some recent trends of conservation. So first of all, the community-based conservation. Local communities actively manage the natural resources through their participatory approaches like ecotourism or protecting their sacred groves. These practices combine the traditional knowledge with the sustainable livelihood operation, and this relocation of the villagers due to expanding the core zone is necessary for wildlife conservation. But community based strategies ensure that the villagers are not left behind. Uh, Subhankar sir and Professor Bhattacharya already focused on that issues in detail. So by turning the relocation, the communities into a ecotourism or the conservation workers or like the green livelihood earners, both the biodiversity and human well-being are safeguarded. And this community-based conservation is not just about the protecting wildlife; it is about achieving the multiple sustainable developmental goals together. By linking this biodiversity protection with the poverty, sustainable livelihood, or the climate action, can create a pathway where both the people and the nature uh, can live together. Next, the ways the technical tools. So we now know the drones, about the drones, that the unmanned aerial vehicles used to monitor the wildlife, track habitat changes, or survey large or remote areas very quickly. The second may be the satellite imagery, which the space-based image that help to observe the deforestation or the uh, change of the ecosystem health over the time. The next one is like the AI species tracking or DNA barcoding. Now the next one is the restoration ecology, uh, effort like large scale afforestation, wetland rehabilitation, and the mangrove revival restored the degraded ecosystem also. And United Nations
Decade on the Ecosystem Restoration Project 2021-2030. That's a global initiative aiming to restore the degraded ecosystems across the land and the water. It is led by the UNEP and the Food and Agriculture Organization, the United Nations, with support by all over the world, nearly by the 70 countries, and it promotes the sustainable practices, as I said earlier, the community engagements or the and the biodiversity recovery. And the others are the payments for the ecosystem services, like example, farmers and the landowners receive some incentives for conserving forest or wetlands or other ecosystems like that. And the last one is the conservation genomics, like genetic tools support the species recovery, like gene bank, seed bank, or these are the examples. Now come to the biodiversity conservation and sustainable development. Sustainable development actually aims to meet our present needs without hampering or compromising the ability of future generation to meet theirs. So the two are deeply connected. Without conserving the biodiversity, sustainable development is not possible. And healthy ecosystem, uh, as we know, just ensure our food security, livelihood opportunities, or the cultural well-beings, and conservation practice such as afforestation, like sustainable farming or ecotourism, help to achieve the sustainable developmental goal. And among the 16 goals, especially the sustainable developmental goal 13, that means the climate action, 14 life below the water, and the 15 life on land, are directly connected, and not only the three, but in this slide you see that the community-based conservation, which I have mentioned earlier, are directly connected with the sustainable developmental goals, other than the which I mentioned. Uh, Give an example with the SDG 1, like the no poverty. So when the community-based conservation provides an alternative livelihood, like as uh, our previous speaker said, that ecotourism uh, is an example. Like Peria Tiger Reserve, the ecotourism program reduced the poverty among the resettled families. The second one is like the SDG 2, that means the Sustainable Developmental Goal, which is zero hunger. So diversified livelihood option, like dairy farming, sustainable agriculture, fisheries. This also improve as an income in the which is invested or reinvested, I can say, in the nutrition and local farming. The third one is the SDG 8, decent work and economic growth, is also an example of the ecotourism or the handicrafts or the forest based any job, green job. And next is the climate action, SDG 13, with the healthy ecosystem act as a carbon sinks. So communities involved in the afforestation, by this way they reducing the deforestation and climate stability. Then the SDG 15, here also life on lands, the community-based conservation directly support the biodiversity conservation, like the example
villagers. This issue also mentioned by Professor Bhattacharya, that the villagers relocated, um, relocation of the villagers in the, like in example Kanha National Park, allowed growth of the tiger population. And the last one is DG13, the partnership for the goals. So this conservation built collaboration between the government, NGOs, or the local communities and the researchers. Now come to some the two important global initiatives. The first one is the anti biodiversity target. This framework actually is a strategic plan for the biodiversity 2011 to 2020, adopted at the 10th meeting of the COP10 in Conference of the Parties, uh, which most probably held in the October 2020 in Japan, Nagoya, and a set of there are 20 targets under the conservation of biodiversity, which designed to address the global biodiversity loss over a decade. And the key target, including like the issues reducing the habitat loss, safeguarding threatened species, controlling the invasive species, or the like integrating the biodiversity into the national policies. But while the progress was uneven, and they may raise some awareness and improve the conservation planning and guided the national and international efforts. Now, after 2020, the second global initiative, which is the Kunming Montreal 30 by 30 goal. And this goal was framed in the Global Biodiversity Framework, adopted in 2022 during the 15th meeting of the COP. And under the Convention of CBD, the aim to protect the 30% of land and 30% of ocean by 2030. That's why it's called the 30 by 30. And here it includes mainly the four goals and 23 targets for achievements by the 2030. This framework also adopted by over more than 100 countries, and also promote the ecosystem restoration and the sustainable management, which stop the biodiversity loss. The way forward, so the include the integrating biodiversity into all policies, promoting awareness, encouraging sustainable agriculture and forestry, and especially engaging our youth, like our students present here. And international cooperation is also, I think, essential. Now come to the conclusion. So to conclude, the biodiversity is the foundation of life and a prerequisite for the sustainable development. By protecting our nature today, we secure our future also. And these are some references. Thank you all for your attention and patience hearing for a long time. And again, I sincerely thank the organizer for giving me this opportunity. And now I look forward to any discussion or suggestion. And at last, I can say together, let us commit ourselves to safeguarding biodiversity and ensuring a sustainable future for our future generation also. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Mouli Saha, for your wonderful speech. So this is the end of our technical session.
And now we are moving forward to our interactive session. Our three topic in this first topic was the Corbett Saiv and Corbett Tiger Reserve was given by Sir Subhankar Sengupta. So is there any question from anyone? You can raise hand. Yes, Deepshikha, you can unmute yourself and please do. Yeah, You can ask Deepshikha good evening, the question. yeah. Okay, good evening, everyone. I am Dipshika Banerjee, Faculty of Anthropology. So I have a question to you that to Shubhankar sir. In celebration of Corbett's 150th birth anniversary, what aspects of his legacy should young conservationists focus on? Basically, the main focus with the changed environment of today, it should be on the protection of environment and forest. We have already mentioned how Corbett turned into a conservationist in his later life. So that should be our aim, to protect the environment and conserve the wildlife. Stop shooting with the gun, start shooting with the camera. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Is there any other question from anyone? Our second topic was on Jim Corbett's and other man-eaters from Dr. Silanjan Bhattacharyya. So is there any question for him from anyone? You can raise your hand or write it into the chat box. Yes, Joyitadi, you can unmute yourself and ask the question to sir. Okay. Thank you. Very good evening. Sir, this is Joita Sinha. অ্যাকচুয়ালি আমার এই টপিকে মানে ভীষণ রকম আমি ইন্টারেস্ট পেয়েছি আপনি যেভাবে এক্সপ্লেন করেছেন। তো আমি কিউরিয়াসিটি থেকেই জানতে চাইছি যে মানুষ এবং বাঘের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট সেটা কি কোনো রকম ভাবে ওভারকাম করা যায়, মানে কোনো রকম প্রসেস আছে যেটা দিয়ে আমরা ওভারকাম করতে পারি? থিওরিটিক্যালি তো টাইগার এরিয়া, টাইগার হ্যাবিটাট বাড়িয়ে দিলে, অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারলে কনফ্লিক্ট রিজলভ করা যায় একটা। এখন প্র্যাকটিক্যাল মানে প্রবলেম হচ্ছে, বুঝতেই পারছো যে এখনকার দিনে এক টুকরো জমি যেটা চাষ করা হচ্ছে, বা ধরো ডিফেন্সের যেটা নিয়ে বলে না, খুব সেন্সিটিভ বলা এই ব্যাপারটা, যে ডিফেন্সের সেটেলমেন্টের জন্য প্রচুর বড় জায়গা নিয়ে নিয়েছে। এবারে গিয়ে তুমি আর্মিকে বলবে যে তুমি আমাদের ফরেস্টের জায়গাটা দিয়ে দাও, তো শুনবে না। তারপরে গ্রামের লোকের এনক্রোচমেন্ট আছে, সেখানে পলিটিক্যাল প্রেশার আছে, এগুলো করা মুশকিল। আরেকটা যেটা হতে পারে যে সেটাও খুব সেন্সিটিভ, বলা যাবে না, যে তোমার কাট ইউর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লথ। তোমার যেটুকু ফরেস্ট আছে সেইটুকুর বেশি টাইগার তুমি রাখতে পারো না, প্র্যাকটিক্যাল থিং। এইবারে ওই দেখো শুভঙ্কর মিচকি হাসছে, এইবারে শুভঙ্কর এগুলো কানে আঙুল দিতে পারো, কিন্তু পপুলেশন কন্ট্রোল ইজ দ্য অনলি ওয়ে, যে করে হোক। অ্যান্ড থ্রু আউট মানে দ্য ওয়ার্ল্ড, এক্সেস ওয়াইল্ড লাইফ ওকে তাকে কাল করার নিয়ম। ওকে, ইদার ইউ গিভ ব্যাক দ্য ফরেস্ট প্যাচ টু দ্য টাইগার, or reduce the number of tiger. It's a forest department is responsible in a different way, because they are so successful in saving the tigers and increasing their numbers, but they are not that successful in resisting their forest area tiger habitats to be taken away. It's not their fault. I know insider story, all these things, because of extreme political pressures, defense requirement, so-called development. So what is to be done? Will we allow the humans to be affected like that way? Or
tigers to be culled for, if I don't believe culling, but some way, some population control. For elephants, for example, it has to be done. It has to be done. It must be done. You Okay, sir. cannot do that. So that is the thing. It's not very easy to give any solution. People Yes, should sir. take both sides into consideration and explore. I'm not the last person to give you the solution. It's not with me. There are a lot of people should sit together, including the stakeholders, the local people. Unfortunately, tigers won't tell their point of view, but at least Forest Department and conservationists are talking about their views. So in that way, it will be decided. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. I would just like to add one point here. Yes, culling is a established method of wildlife management all over the world, particularly in African countries. And we have our animal activists in our country. So it is very, very difficult in many times. Just the recent example is that of street dog, Yes, sir. which is a very burning topic right now. Even Supreme Court had to intervene and change its decisions and so many things. So even if culling is a process, but we can hardly think of that. That is exactly the case. No Because logic, emotions only dictate that. we become more emotional in such cases. But the problem is practical. Those Problem is activists practical. should be sent to live in the peripheral forest where man-eating tigers are attacking. Yes. And then I would love them to see what decision they take. Not only that, when those agriculture crops, you think about the agriculture crops Think of the poor surrounding the forest areas, যেখানে হাতিতে এসে সমস্ত পরিশ্রমের ফসল খেয়ে চলে যাচ্ছে, কিংবা নীলগাই এসে সব খেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে, then what is the alternative? We should give up. নীলগাই র্যাবিটের মতো ব্রিড করে, র্যাবিটের মতো ব্রিড করে, চিতল, নীলগাই, all kinds of deer. মানে র্যাবিটের মতো ব্রিড করে. Suitable environment. Even wild pigs. Wild pigs is the greatest problem. Wild pigs. সেটাও তো সুপ্রিম কোর্টে অ্যাক্টিভিস্টদের প্রেসারে বন্ধ করে দিল কেরালাতে। না, যদি না মারো, স্টেরাইল করো। হাতিকে অত বড় একটা অ্যানিমাল বা বাঘকে মারতে গেলে আমারও বুকে, আমরা তো আলটিমেটলি ওয়াইল্ড লাইফ লাভার বলে পড়তে এসছি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তারা হাতি স্টেরিলাইজেশনের জন্য অনেক দূর এগিয়ে ছিল। আমরা এটা নিয়ে অনেকটা কাজ করেছিলাম, এগিয়েও ছিলাম। বাট সামহাউ বিকজ অফ ইন্টারভেনশন ফ্রম দ্য অ্যানিমাল লাভার্স, তারা বলল যে না, হাতিকে স্টেরাইল করা যাবে না, এরকমও এই ধরনের কোনো অ্যাকশন নেওয়া যাবে না। দেন সুপ্রিম কোর্ট put a ban on this and the entire project has been shelved. The only solution, send those wildlife lovers to live in the villages where elephants are depredating every day. এসে ঘর ভাঙছে, ইয়ে করছে, ওইখানে পাঠিয়ে দাও, আর অন্তত 1 বছরের জন্য থাক। হ্যাঁ, বাঁকুড়া, কুকুরলিয়া, ঝাড়গ্রামে থাকুক কয়েকদিন, বড় বড়। তুই তো জানিস, আমি কোথাও বলতে গেলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই। ওই জন্য এখন আমি কোথাও যাই না, লিখি যেটুকু, তাও মানে একটা ভিলেন হয়ে গেছি। Okay, lot can be said about this thing. This is a separate issue. So I think the question has been answered. Thank you, sir. Thank you. So our third topic was on conservation of biodiversity, protecting nature's wealth for sustainable development from Dr. Mouli Saha. So is there any question for her from anyone? Yes, I have one question. Yeah, I have one question. Myself, Dr. Anindita Khan. I just want to ask Mouli, do you think
there is any special need, like I want to say, any special type of plant species conservation is required if we consider about the tiger biosphere reserves, like for their betterment, their so that we can, I mean, the tigers are safeguarded, so we can think about any special type of conservation regarding from the plant species conservation point of view. First of all, in the in the view of the plants, the endangered species, the plant species, যেটা আমার মনে হয় যে তাদের তো এই জায়গায় ভীষণ বেশি পরিমাণ কনজারভেশনের দরকার আছেই। আর টাইগার ফরেস্টের ক্ষেত্রে যেটা আমার মনে হয় যে অনেক বেশি আহ, যেগুলো আমাদের শার্কস রয়েছে, যারা তাদের লাইক তাদের ব্রিডিং বা তাদের শেল্টার হিসেবে কাজ করতে পারে, সেই প্লান্টগুলো যদি আমরা সেগুলো অনেক বেশি মানে ফ্রুটফুল হবে ফর দ্য টাইগার রিজার্ভ এরিয়াস যেগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য। আর যদি আমরা এই রেসপেক্টে ভাবি যে কনজারভেশনে, তাহলে যা এন্ডেঞ্জার্ড যেগুলো মানে এন্ডেমিকের দিকে চলে যাচ্ছে তাদের আমরা অনেক বেশি সহজে কনজার্ভ করার চেষ্টা করতে পারি। সেই অ্যাওয়ারনেসটা আমরা আমাদের মানে স্টুডেন্টস বা ইউথের ওপর আমরা সেই অ্যাওয়ারনেসটা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। Okay, thank you. Thank you. Thank you, all of you. So this is the end of our interactive session. It's time for vote of thanks. So I will take some time to offer my heartfelt gratitude to our respected resource persons, Sri Subhankar Sengupta, retired IFS and ex-officio chief conservator of forest in West Bengal, Dr. Silanjan Bhattacharyya, professor of Department of Zoology in West Bengal State University, Dr. Mouli Saha, assistant professor, Department of Botany, Acharya Prafulla Chandra College. They have enlightened us about their topics on conservation of biodiversity, about Jim Corbett and Corbett Tiger Reserve. I want to extend my heartfelt gratitude to our respected principal madam, Dr. Vidisha Ghosh-Dostidar, for her help and guidance. I wish to thank our IQAC coordinator, Professor Mohua Basu, for helping and guiding us through this state-level webinar organized by the Zoology and Botany departments. I wish to thank to the technical experts of our college whose technological expertise help us to successfully organize this webinar. Finally, I would like to thank all of the teaching and non-teaching staffs of our college for their constant support and contribution towards holding these webinars. We hope to organize many more of them in coming days. Congratulations to all of you. Thank you all very much. Have a very good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you and good night. Thank you. Good night. Night.